ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ISO 9001 2015 பார்ட் 5. பார்ட் 4 பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க, அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும். போன பார்ட்டில் நாம் ISO 9001 வெர்பல் ஃபார்ம்ஸ், ISO 9001 பிரின்சிபல்ஸ், PDCA சைக்கிள், risk-based thinking, process approach, ISO 9001 relationship with other management system standards இதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். பார்ட் 5 நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ISO 9001 2015 மொத்தம் 10 கிளாஸஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 கிளாஸஸை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க. அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து ஸ்கோப். நார்மலாக ISO 9001 2015 இந்த ஸ்கோப்பை பற்றி நிறைய பேருக்கு டீட்டெயிலாக தெரியாது. அதை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். This ISO 9001 2015 standard specifies requirements for a quality management system when an organization. இந்த ISO 9001 2015 ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கான தேவைகளை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. ஒரு கம்பெனிக்கு இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எதுக்காக தேவைப்படும்னா, needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements. ஒரு கம்பெனி கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸையும் சர்வீஸையும் அவங்களோட பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் சட்ட ரீதியான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி தர முடியுங்கிறத சொல்றதுக்காக அவங்களுக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தேவைப்படுது. aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements. ஒரு கம்பெனி கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட சிஸ்டம், ப்ராசஸஸ், குவாலிட்டியை கஸ்டமரோட சட்ட ரீதியான தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோங்கிறத சொல்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 2 ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காகவும் ஒரு கம்பெனிக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தேவைப்படுது. அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத இந்த ISO 9001 2015 ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. All the requirements of this standard are generic and are intended to be applicable to any organization regardless of its type or size or the products and services it provides. இந்த ISO 9001 2015 ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஜென்ரிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும், அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரி டைப்பாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது அவங்க ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி அவங்க ஸ்மால் ஸ்கேல், மீடியம் ஸ்கேல், லார்ஜ் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி, என்ன ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும், என்ன சர்வீஸ் பண்ணாலும் அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை ஆகணுங்கிறதுக்காக ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை எல்லாம் ஜென்ரிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நோட் 1. In this standard, the terms product or service only apply to products and services intended for or required by a customer. இதில் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸுங்கிற வார்த்தையோட மீனிங் வந்து ஒன்று கஸ்டமர் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கணும், இல்லை நாம் கஸ்டமருக்காக தயாரிச்சிருக்கணும். அதை தான் அது மீன் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி நோட் கொடுத்து நமக்கு சில டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஸ்டாண்டர்டில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நோட் 2. Statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements. சட்ட ரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுறைக்கான தேவைகளை சட்ட தேவைகளாக கூட சொல்லலாம். இதுதான் ISO 9001 2015 ஸ்கோப். இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கோப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் கிளாஸ் 1. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ்னா எதை ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கலாம், இல்லை என்ன ரெஃபரன்ஸு நமக்கு தேவைப்படுங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். The following documents in whole or in part are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document, including any amendments, applies. இந்த நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொல்லப்படுற டாக்குமெண்ட்
முழுசாவோ இல்லை அதிலிருந்து சில பார்ட்டோ ரெஃபரன்ஸாக இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்காக யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு டேட்டையோ இல்லை எடிஷனையோ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை தான் போய் வெரிஃபை பண்ணணும். சப்போஸ் டேட்டோ எடிஷன் நம்பரோ மென்ஷன் பண்ணலைன்னா அந்த ஸ்டாண்டர்டோட லேட்டஸ்ட் எடிஷனை தான் ரெஃபர் பண்ணணும். ISO 9000 2015 குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்டு ஒக்காபுலரி. ஸோ ISO 9001 2015க்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ்க்காகவும் வேர்ட்ஸோட மீனிங்ஸ்க்காகவும் ISO 9000 2015 ஸ்டாண்டர்டை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும். இந்த ஸ்டாண்டர்டை தான் இதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்சஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போகிறது டேர்ம்ஸ் அண்டு டெஃபினிஷன்ஸ். இது கிளாஸ் 3. For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 9000 2015 apply. நீங்கள் இந்த ISO 9001 2015 ஸ்டாண்டர்டை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் என்னென்ன டெஃபினிஷன்ஸ் அதையெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக இந்த ISO 9000 2015 ஸ்டாண்டர்டை ரெஃபர் பண்ண தான் தெரிய வரும். ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்காக நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸில் மொத்தம் 13 சப் கிளாஸஸ் இருக்கு. அது என்னென்னங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம். டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு பர்சன் ஆர் பீப்புள், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர்கனைசேஷன், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆக்டிவிட்டி, டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராசஸ், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிஸ்டம், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரெக்யர்மெண்ட், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரிசல்ட், டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்ட், terms related to customer, terms related to characteristic, terms related to determination, terms related to action, terms related to audit. இந்த 13 சப் கிளாஸஸ்லையும் ஒவ்வொரு சப் கிளாஸஸ்க்கும் அதுக்கு தனியாக நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்கு. ஸோ அதையெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொன்னால் வீடியோட டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதனால ஜஸ்ட் நான் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன். அர்த்தம் தெரியாதவங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3.1 terms related to person or people. Top management, person or group of people who directs and controls an organization. Quality management system consultant, person who assists the organization on quality management system realization, giving advice or information. இதில் சொல்லியிருக்கிற இந்த 3.2.1 3.4.3 இதோட மீனிங் என்னன்னா, இந்த ஆர்கனைசேஷன்ங்கிற டேமோட டெஃபினிஷனை 3.2.1ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நாம இப்போ 3.1ல தான் இருக்கோம். ஸோ 3.2.1 போகும்போது அதோட டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரிய வரும். அதே மாதிரி 3.4.3 இந்த சப் கிளாஸ் போகும்போது இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரியலைசேஷன் இதோட டெஃபினிஷன்ஸ் அங்கே இருக்கும். இதுதான் இதோட மீனிங். இது மாதிரி நிறைய இடத்துல கிளாஸோட ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. Involvement, taking part in an activity, event or situation. Engagement, involvement in and contribution to activities to achieve shared objectives. Configuration authority, configuration control board or dispositioning authority. Person or a group of persons with assigned responsibility and authority to make decisions on the configuration. Dispute resolver, customer satisfaction, individual person assigned by a DRP provider to assist the parties in resolving a dispute. இது எல்லாமே terms related to person or people. Next, terms related to organization. Organization, person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives. Context of the organization, combination of internal and external issues that can have an effect on an organization's approach to developing and achieving its objectives. Interested party, stakeholder, person or organization that can be affected by or perceive itself to be affected by a decision or activity. Customer, person or organization that could or does receive a product or a service that is intended for or
required by this person or organization. Provider, supplier, organization that provides a product or a service. External provider, external supplier, provider that is not part of the organization. DRP provider, that is dispute resolution process provider. Person or organization that supplies and operates an external dispute resolution process. Association, customer satisfaction organization, consisting of member organizations or persons. Metrological function, functional unit with administrative and technical responsibility for defining and implementing the measurement management system. இது எல்லாமே terms related to organization. Next, terms related to activity. Improvement, activity to enhance performance. Continual improvement, recurring activity to enhance performance. Management, coordinated activities to direct and control an organization. Quality management, management with regard to quality. Quality planning, part of quality management focused on setting quality objectives and specifying necessary operational process and related resources to achieve the quality objectives. Quality assurance, part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. Quality control, part of quality management focused on fulfilling quality requirements. Quality improvement, part of quality management focused on increasing the ability to fulfill quality requirements. Configuration management, coordinated activities to direct and control configuration. Change control, configuration management activities for control of the output after formal approval of its product configuration information. Activity, project management, smallest identified object of work in a project. Project management, planning, organizing, monitoring, controlling, and reporting of all aspects of a project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives. Configuration object, object within a configuration that satisfies an end use function. இது எல்லாமே terms related to activity. Next, terms related to process. Process, set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an intended result. Project, unique process consisting of a set of coordinated and controlled activities with start and finish dates undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraints of time, costs, and resources. Quality management system realization, process of establishing, documenting, implementing, maintaining, and continually improving a quality management system. Competence acquisition, process of attaining competence. Procedure, specified way to carry out an activity or a process. Outsource, இந்த இடத்துல outsourcingகிறது ஒரு activity. Make an arrangement where an external organization performs part of an organization's function or process. Contract, binding agreement. Design and development, set of processes that transform requirements for an object into more detailed requirements for that object. இது எல்லாமே terms related to process. Next, terms related to system. System, set of interrelated or interacting elements. Infrastructure, organization, system of facilities, equipment, and services needed for the operation of an organization. Management system, set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives. Quality management system, part of a management system with regard to quality.
Work environment. Set of conditions under which work is performed. Metrological confirmation. Set of operations required to ensure that measuring equipment conforms to the requirements for its intended use. Measurement management system. Set of interrelated or interacting elements necessary to achieve metrological confirmation and control of measurement processes. Policy. Organization intentions and direction of an organization as formally expressed by its top management. Quality policy. Policy related to quality. Vision. Organization aspiration of what an organization would like to become as expressed by top management. Mission. Organization's purpose for existing as expressed by top management. Strategy. Plan to achieve a long-term or overall objective. இது எல்லாமே terms related to system. Next, terms related to requirement. Object, entity or item. Anything perceivable or conceivable. Quality. Degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfills requirement. Grade. Category or rank given to different requirements for an object having the same functional use. Requirement. Need or expectation that is stated, generally implied or obligatory. Quality requirement. Requirement related to quality. Statutory requirement. Obligatory requirement specified by a legislative body. Regulatory requirement. Obligatory requirement specified by an authority mandated by a legislative body. Product configuration information. Requirement or other information for product, design, realization, verification, operation and support. Non-conformity. Non-fulfillment of a requirement. Defect. Non-conformity related to an intended or specified use. Conformity. Fulfillment of a requirement. Capability. Ability of an object to realize an output that will fulfill the requirements for that output. Traceability. Ability to trace the history, application or location of an object. Dependability. Ability to perform as and when required. Innovation. New or changed object realizing or redistributing value. இது எல்லாமே terms related to requirement. Next, terms related to result. Objective. Result to be achieved. Quality objective. Objective related to quality. Success. Organization achievement of an objective. Sustained success. Organization success over a period of time. Output. Result of a process. Product. Output of an organization that can be produced without any transaction taking place between the organization and the customer. Service. Output of an organization with at least one activity necessarily performed between the organization and the customer. Performance. Measurable result. Risk. Effect of uncertainty. Efficiency. Relationship between the result achieved and the resources used. Effectiveness. Extent to which planned activities are realized and planned results are achieved. இது எல்லாமே terms related to result. Next, terms related to data, information and document. Data. Facts about an object. Information. Meaningful data. Objective evidence. Data supporting the existence or verity of something. Information system. Quality management system, network of communication channels used within an organization. Document. Information and the medium on which it is contained. Documented information. Information required to be controlled and maintained by an organization
and the medium on which it is contained. Specification. Document stating requirements. Quality manual. Specification for the quality management system of an organization. Quality plan. Specification of the procedures and associated resources to be applied when and by whom to a specific object. Record. Document stating results achieved or providing evidence of activities performed. Project management plan. Document specifying what is necessary to meet the objectives of the project. Verification. Confirmation through the provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled. Validation. Confirmation through the provision of objective evidence that the requirements for a specific intended use or application have been fulfilled. Configuration status accounting. Formalized recording and reporting of product configuration information, the status of proposed changes and the status of the implementation of approved changes. Specific case. Quality plan, subject of the quality plan. இது எல்லாமே terms related to data, information and document. Next, terms related to customer. Feedback. Customer satisfaction opinions, comments and expressions of interest in a product, a service or a complaints handling process. Customer satisfaction. Customers' perception of the degree to which the customer's expectations have been fulfilled. Complaint. Customer satisfaction expression of dissatisfaction made to an organization related to its product or service or the complaints handling process itself, where a response or resolution is explicitly or implicitly expected. Customer service. Interaction of the organization with the customer throughout the life cycle of a product or a service. Customer satisfaction code of conduct. Promises made to customers by an organization concerning its behavior that are aimed at enhanced customer satisfaction and related provisions. Dispute. Customer satisfaction disagreement arising from a complaint subjected to a DRP provided. இது எல்லாமே terms related to customer. Next, terms related to characteristic. Characteristic. Distinguishing feature. Quality characteristic. Inherent characteristic of an object related to a requirement. Human factor. Characteristic of a person having an impact on an object under consideration. Competence. Ability to apply knowledge and skills to achieve intended results. Metrological characteristic. Characteristic which can influence the results of measurement. Configuration. Interrelated functional and physical characteristics of a product or service defined in product configuration information. Configuration baseline. Approved product configuration information that establishes the characteristics of a product or service at a point in time that serves as reference for activities throughout the life cycle of the product or service. இது எல்லாமே terms related to characteristic. Next, terms related to determination. Determination. Activity to find out one or more characteristics and their characteristic values. Review. Determination of the suitability, adequacy or effectiveness of an object to achieve established objectives. Monitoring. Determining the status of a system, a process, a product, a service or an activity. Measurement. Process to determine a value. Measurement process. Set of operations to determine the value of a quantity. Measuring equipment. Measurement instrument, software, measurement standard, reference material or auxiliary apparatus or combination thereof necessary to realize a measurement process. Inspection. Determination of conformity to specified requirements. Test. Determination according to requirements for a specific intended use or application.
progress evaluation, project management assessment of progress made on achievement of the project objectives. இது எல்லாமே terms related to determination. Next, terms related to action. Preventive action. Action to eliminate the cause of a potential non-conformity or other potential undesirable situation. Corrective action. Action to eliminate the cause of a non-conformity and to prevent recurrence. Correction. Action to eliminate a detected non-conformity. Regrade. Alternation of the grade of a non-conforming product or service in order to make it conform to requirements differing from the initial requirements. Concession. Permission to use or release a product or service that does not conform to specified requirements. Deviation permit. Permission to depart from the originally specified requirements of a product or service prior to its realization. Release. Permission to proceed to the next stage of a process or the next process. Rework. Action on a non-conforming product or service to make it conform to the requirements. Repair. Action on a non-conforming product or service to make it acceptable for the intended use. Scrap. Action on a non-conforming product or service to preclude its originally intended use. இது எல்லாமே terms related to action. Finally, terms related to audit. Audit. Systematic, independent and documented process for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. Combined audit. Audit carried out together at a single auditee on two or more management systems. Joint audit. Audit carried out at a single auditee by two or more auditing organizations. Audit program. Set of one or more audits planned for a specific time frame and directed towards a specific purpose. Audit scope. Extent and boundaries of an audit. Audit plan. Description of the activities and arrangements for an audit. Audit criteria. Set of policies, procedures or requirements used as a reference against which objective evidence is compared. Audit evidence. Records, statements of fact or other information which are relevant to the audit criteria and verifiable. Audit findings. Results of the evaluation of the collected audit evidence against audit criteria. Audit conclusion. Outcome of an audit after consideration of the audit objectives and all audit findings. Audit client. Organization or person requesting an audit. Auditee. Organization being audited. Guide. Audit person appointed by the auditee to assist the audit team. Audit team. One or more persons conducting an audit, supported if needed by technical experts. Auditor. Person who conducts an audit. Technical expert. Audit person who provides specific knowledge or expertise to the audit team. Observer. Audit person who accompanies the audit team but does not act as an auditor. இது எல்லாமே terms related to audit. இதில் சொல்லியிருக்கிற நிறைய டேர்ம்ஸுக்கு ஜென்ரிக்காக வேறு மீனிங் இல்லை வேறு அர்த்தம் இருக்கலாம். பட் இந்த ISO 9001 2015 ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லும்போது இதில் சொல்லியிருக்கிற டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். ஸோ வேறு டெஃபினிஷன்ஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸில் சொல்லியிருக்கிற டீட்டெயில்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ISO 9001 2015 பார்ட் 5 வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல உடனே வரும். உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம். போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் சிபி ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இன் எஸ்பிசி? இதோட சரியான ஆன்சர் டாலரன்ஸ் பை 6 சிக்மா ஆர் யூஎஸ்எல் மைனஸ் எல்எஸ்எல் பை 6 சிக்மா. இதுதான் சரியான ஆன்சர். சரியான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின், வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் ஏஐஏஜி எஃப்எம்இஏ மேனுவல்? ஏஐஏஜி எஃப்எம்இஏ மேனுவலோட லேட்டஸ்ட் எடிஷன் என்ன? இதுதான் கொஸ்டின். இதுக்கான சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.